mwene data aribyo hatakaje mu buryo bw'umubiri ushobora kuba utazi, hari ibyanyanzwe mu buryo bw'umubiri ushobora kuba utazi, ibyo ukora ukabona ntibicamwo ko wabigomba. Kumbura ufise amakuru yuko hoba harabaye kunyagwa byo bikoreshwa inkomezi z'umwiza canke inyatsi canke ibindi biri muri uwo mugwi. Uyu munsi tugiye gusenga amasengesho kugaruza ivyacu vyiwe, ndavuga amateriyema mu buryo bw'umubiri, kaba akazi, uruvyaro, urukundo mu muryango, ikintu cose mu buryo bw'umubiri cibwe. Ijambo ry'Imana muri Yohana, bamwiza bwa Yohana, bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 10:10 bavuga ngo igisuma ntikizwa n'ikindi atari ukwica, kwiba no gutikisa. Satani nta kindi kimuzana, arafise akoze akoresha hano kwisi tubanye nabo, bashaka ko ari mu miryango yacu. Mbivuze ibyo shaka ngo ariko ibintu birabaho, sanga umuntu atoranya umugwa wo kuroga wo kwabura abantu, shoka ari mu kibano, sanga umuntu atoranya umugwa wo kuroga wo kwabura abantu, akatsiba ati nta muntu azontungana muri kano karere. Umuntu agize ngo araduze agaca asubira hasi. Ivyo biraba aho sanga izina ry'umuntu ryanditswe n'umuntu gaca rijana ahantu akarizirika akaritongerera k'ibintu. Uyu muntu azopfasha isaha, uyu muntu azopfa aronse, uyu muntu akavuga ibintu byinshi, kandi ivyo bintu kubw'impwemu n'ubushobozi bw'umwiza buri nyuma yavyo asanga biko biragira impact ku buzima bagacu. Amareba arabaho, ikinagenda kibwira umuntu wese ko amareba abaho kandi arakora. Ubushobozi bw'umwiza buriho kandi burakora, ariko hari ubushobozi buburengeye, nibwo bushobozi bw'Imana isumba byose, nibwo bushobozi dufise muri Kristo Yesu nk'abana b'Imana, nibwo bushobozi buri muri we. Tavuga muri Yesu muri iki gice ca 10 twasomye muri Yohana ku murongo wa 10 komeza avuga ngo ariko jeho naje kugira ngo intama zanje zironke ubugingo kandi ziburonke busaguse, ziburonke bwaguse. Kristo yaje kugira ngo agwanye ibyo byose, arestore, agarura ivyibwe, aho ubuzima by'umwasi yatikije, agarure mu kubaho ibyo umwansi yivye. Nubwo hari amareba ameze gutyo, nubwo hari inkomezi z'umwiza zikoreze gutyo, nubwo hari abantu bashaka kutwabura, nubwo hari abantu bashobora twabuye, nubwo hari abantu bashaka bariganze ibyacu umunsi tuvugana bari kwakorera mu migisha yawo, Kristo yes arafise un projet, si projet we yaranabirangije ku musaga avuga ngo vyose birarangiye. Mu vyo yarangije ni byarimwe aca dusigira ububasha bwo kugwanya, bwo gusenda, bwo kugaruza, bwo gusambura ivyo izi mpemu mbi canke ivyo abantu burikiye mu mugwi wo gukoreshwa Satani bakoze ku bugingo bwacu. Amajambo y'Imana Imana ashize mu mutima ari muri Samweli igice kimwe, bambe Samweli wa mbere ibice 30 guhera ku murongo wa mbere gashitsa kuri 31 aza ko afise umwanya wiramvira aze kuyasoma, ariko genda ndaca kugumwanya. Nuko Dawidi n'ingabo ziwe bashika Isikuragi, n'igihe Isikuragi hategwa n'abamareki bateye muri ico gihugu c'Isikuragi ngo banyaga abagore n'abari muri ico gisagara cose, abagore, abana bato n'abakuru, ngo ntibari bagize uwo bica atari ko bajana ari nyagano bakigira. Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri ico gisagara niko gusanga bagituriye, kandi abagore babo n'abana, kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha barabira,
gushitsa aho batakibasha kurira mwene data nawe ushobora kuba warisinze muri situation kenshi aho tubona ibyo tuko turacamwo twaranyazwe ibyacu umwana inda iragiyemwo iravuyemwo utazi gituma kibaza ngo ni faute yabaye mbwa atari faute ari inkomezi kandi kazizoziga ko zakugonyuka ko ibintu ntibicamwo ukabana gutera uhomba ukarira cyane tukarira ijambo ry'Imana yatubwiye ngo gushitsa aho batabasha no kurira gusha naho uvuga ngo reka niyakire inda bibemwo kandi abagore ba Dawidi bompi ahino wabizere na Ibegayiri ahora n'umugana kabari nabo bari bajanywe ari nyagana maze Dawidi agira intuntu nyinshi nkuko mwene doshobora kubisa intuntu nyinshi uyu munsi kuko abantu bavugaga bakagomba nkagomba kumutera amabuye bose ari nakabonge kubwa abana babo bahungu n'abakobwa ariko Dawidi ariremesha yisunze uhoraho Imana iyo nyene data nubwo twadufite yo twanyazwe nubwo turi mu gahinda ariko twiremeshe twisunze uhoraho Imana yacu Dawidi abarira Abiyatari umuherezi mwene Ahimeleki ati nunzanire efodi hano nuko ayizanira efodi azanira efodi Dawidi araheza asiguza uhoraho ati mbega nene nakurikira ico gitero nzogihambya aramwisha ati nubakurikire kuko utazobura kubahambya ukabaka byose ijambo ry'Imana ku munga 14 komeza rivuga ngo Dawidi yigerukanira ivyo abamareki bari banyaze byose arokora n'abagore biwe bompi ntihagira ico babura ari gito ari kinini araba n'abahungu canke abakobwa ari ico mu bunyagano canke mu vyari byasahuwe Dawidi abigarukana byose Dawidi anyaga intama n'inka zose bazishorera imbere y'izabo baravuga tuyu niwo muryango wa Dawidi amen bene data aha isukurage bari batewe baranyagwa ibintu byose abagose bari mugabo bari aho bose nuvuga ngo abandi bari mu zabukuru abakobwa abana abahungu batoya abagore bose baranyagwa baratwagwa twari nyagana gana kubabaja ibyabo byose baratwara baraturira amazu ikijanye y'Imana yatubwiye ngo Dawidi hashitse arababara ararira ariko ntibyerere mu kurira ngo ahacariremesha yisunze Imana natwe niko turiremesha twisunze Imana yacu ko tuzi ko dufise ko imigambi y'ivyiza tuzi ko ibyo yipfuza kutugirira ari ivy'ivyiza ari ibyo amahoro jambo ryatubwiye ngo Dawidi rero acaja karasenga siguzura ngo ngende kubigara nzobihambye Imana ambwiye ngo genda abantu uzobatera kandi uzobanesha kandi nivyo babivye muzobihambye bene data nako tuye gusenga Imana kugira ngo ibyo twibwe byose muri umubasha bw'umwiza n'abantu hagaze mu nkomezi z'umwiza dusenge Imana tubigarutse kuko Imana yarekuye abantu batunyaze n'imbara barozi n'imbara amareba akoreshwa n'uburyo butandukanye n'imbara twatwabuye yabagabuye mu maboko yacu dufise intsinzi tugiye kugwana tugiye gusenga dukomoza ariko kandi tugiye gusenga dufise ijambo ry'uhoraho yuko twanesheje Kristo yavuze ngo byararangiye ibyo gucungura abantu mu buryo bw'impuhemu gusa oya mu buryo bwose tugere kugwana runugaba tugiye gusenga dukomoza ko tuzi neza ko Kristo yabirangije tugiye gusenga dufise une assurance yuko Kristo yabirangije data mu izina rya Kristo Yesu ndasenze sengana na mwene data numvise inkuru nziza inyubako umutima irakana ivyizigiro byo mutima wanyu kukuntu wahaye kunesha ukagarurira Dawidi n'abantu biwe byari baranyazwe ibintu banyagwa n'abantu babo nkuko natwe uyu munsi hari inkomezi z'umwiza abantu batsivye barahiga bati banaka ntibazopfa bashitse kuri ibi ntibazopfa bashitse kwiterambere ringana gutya ntibazopfa bagize umwana babona banyaga ibyacu bagandagira mu byacu benshi bakoresha imigica yacu bitwaje amarera abandi baratsiba ngo ntituzopfa turonse ivyara niyo umwana agize araboneka akabaragiye umwana agakura bikagusanga warapfuye ibyo bintu bikozwe n'abantu babi babagesera bahagaze mu nkomezi z'umwiza ariko nakunze cyo wabwiye Dawidi uramgo ngo genda ugwanye aba bantu kuko uzobanesha ukagarura n'ivyo babanyaze
haleluya. N'iri jambo natwe duhagaze ko bavuze wa musara ngo byose birarangiye. Ibyarangiye si ibyo kuducungura gusa, ahubwo ni kuducungura n'ubuja dutegwa n'inkomezi z'umwiza, ni kuducungura n'ubuja dutegwa n'abantu banyaga ibyaha yacu migisha, ni kuducungura n'ubuja dutegwa n'abantu banyaga ico waduhaye. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu, umwansi arafuhiye kutubona tuguwe neza. Ndabizi yamagerageza uburyo bwose kugira ngo atubone turiko turaba ubuzima bubi, ako kandi ijambo ryarindira ngo yuko udufise ko ivyiyumviro vy'ivyiza. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu, nkomoza ikintu cyose mu izina rya Yesu. Nanyazwe, mwene data yanyazwe. Ikintu cyose abamareki, ndiko nuvuga abanyamareba, bakoresheje amareba yabo, baje bakanyaga imigisha yacu, batwabuye ibyari kubi byacu, batwabuye iterambere, batwabuye ibi ndahiguje imihigo batize ngo banaka natwe bateye imbere. Ayo majambo batuye ndayamaze ubushobozi mu izina rya Kristo Yesu. Ndatuye iterambere, ndatuye umugisha, ndatuye umugisha kubyo nkora, ndatuye umugisha ku rugo rwanje, ndatuye umugisha kuri mwene data nyumviriza. Amajambo bavuze yo kurogota, amajambo bavuze yo kuzibira ibyacu, yo gufata ibyacu bakabitsirira, ndayahejeje ububasha, ndayamaze inkomezi mu izina rya Kristo Yesu. Natuye umugisha, natuye umugisha, natuye umugisha, natuye umugisha. Abafite ibyo bakora natuye umugisha ku byo bakora, abafite ibyo bakora tanga gukora byari byaranse, byemaze imyaka byaranse. Ndatuye ukubohoka kw'ivyo bintu, oh no puissant de Jésus. Ndatuye ukubohoka kw'ivyo bintu mu izina rya Kristo Yesu. Bibohoke bakore abona umugisha. Abari baranse ko bavyara bitewe n'umuntu yicaye akobwishavu n'inzigo, agakoresha amareba yiwe akazibira imvyaro, ndatuye uruvyaro, ndahamagaje abana, ndadekaraye mu izina rya Kristo Yesu. Abana baze, uwo muntu asame yibaruke, kandi abana bagwire mu izina rya Kristo Yesu. Nsambuye ikintu cyose umwansi yari yarateguye, yari yarashitivye mu buzima bwanje, mu buzima bw'umwana de data. Oh no puissant de Jésus. Natuye ubuzima, natuye ubuzima, natuye ubuzima, natuye ubuzima, natuye ubuzima. Ahari ibintu biboneka nk'ibyapfuye wareka arakora bikanka, natuye ubuzima byakora, reka bigira ubuzima mu izina rya Kristo Yesu. Wareka ariruka mugabo ntagira icyo afata, natuye gufata yiruke kandi agira icyo aronse. Oh no puissant de Jésus, oh no puissant. Mwami ndasenze habe restauration, restauration, restauration totale, habe restauration totale. Ndagaruje ikintu cyose cibwa. Ijambo ryambye ngo ufise programme ifise projet yo kuduha une vie abondante. Nubwo satani, nubwo abanyamareba bafise imigambi kutwiba, batunyaze, ariko wewe ufise umugambi, wewe ufise projet yo kuduha une vie abondante. Guhera uyu munsi rero, guhera ino tariki, guhera ku kwezi, guhera uyu mwaka, guhera iyi saha, ndatuye niveau abondante, ndatuye une vie abondante ku buzima bwanje, ku rugo rwanje, ku buzima bwanjye netuse karumviriza. Guhera uyu munsi tugiye kugendera muri ivi abondante, tugiye kugendera mu buzima bwagutse, tugiye kugendera mu buzima busagutse. Oh no puissant de Jésus. Ibyo amareba yari yarubatse, ibyo bamareba yarabuye, ibyo byaheze inkomezi, ibyo byaranduwe, ibyo by'abamareki byavuyeho. Guhera uyu munsi tugiye kunezerwa kuko ibyacu bigarutse, tugiye kunezerwa ko amahirwe yacu agarutse, tugiye kunezerwa ko tugakanura uruvyaro, tugiye kunezerwa ko tugakanura abacu. Umwansi yari yaranyaze, umwansi yari yarishe, umwansi yari yaraneutralije. Oh no puissant de Jésus. Guhera uyu munsi tugiye kugenda tuvyara kandi dukuza kandi turamura mu izina rya Kristo Yesu. Abacu baciye ibijuju bagiye kubaho bafise ubwenge mu izina rya Kristo Yesu. Ibyo twari twahindutse byose bigarutse mu buzima bwacu, tugize ubuzima busagutse, ubuzima haleluya bwuzuye umunezero,
guzi kunesha. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye igikukoze, ndagushimiye ubutabazi bwawe, ndagushimiye n'ushimwe. Habwa icubahiro mwami. Ndanezerewe, turanezerewe ko Dawidi nanezerewe nabo bari kumwe maze kwagarukanira ivyabo bari banyazwe. Ariko turanezerewe kudusubije mu buzima dukwiye, ubuzima bwagutse busagutse. Nuhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nyene data, Imana hari igikorwa ikoze mu buzima bwacu nk'uko Dawidi avuye kunyaga Sikulagi. Banezerewe n'abari bari kumwe, imiryango yari ahantu ihondobereye. Ijambo rikomeye dusoma hari ritubwira ngo Dawidi yacarunka n'ivyari vyaranyuzwe hose Beteli n'ahandi mu gisagara. Haba umunezero muri gihugu ca Isirayeli. Natwe tugiye kunezerwa kuko Imana igaruye ibyacu. Guhera uyu munsi ivyaramarira, ivyaro guhomba bivuye habwa abansi bacu tubacumise, turamaze, turaherengeteje kuko badedi babigenje ngo nta numwe basize atarabaturutse bakiruka. Natwe niko bitugende kuko Uhoraho ari mu ruhande rwacu. Ntimusire kwihebura, ntidusire kuganya kuko Uhoraho yaduhaye intsinzi kandi tugiye kubona intsinzi. Twumva badadi ntabirinze ngo bizoze ejo, barabinyaze batanga kwiyemo. Natwe uyu munsi iyi saha umunyene dutangiye kuba mu byo Imana yagize ibyacu. Kristo Yesu aho mugisha, mugira ibihe byiza, murakoze.